যে সার্ভিস বাংলার পক্ষ থেকে আমি যাপন আপনাদের আজকে আমি নতুন একটি ভিডিও দেখাবো যে এসি রুমের দেওয়ালে কীভাবে সেটিং করতে হয়। তো ভিউয়ার্স, কথা না বাড়িয়ে আমরা কাজে চলে যাই। চলুন আমরা দেখাবো আজকে ইনডোর কীভাবে সেটিং করতে হয়। স্টপ। ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে সিঙ্গেলের দেখতে পেয়েছি। তো এটা কীভাবে সেটিং করব সেটা আপনারা দেখবেন। এটা হচ্ছে ডিসপ্লেটা আমরা প্রথমে এসি এখানে লাগানোর পরে মেজারমেন্ট টেপ দিয়ে আমরা এখান থেকে এই পাইপটা একটা মাপ নিব। এটা পাইপের মেজার থেকে ডিসপ্লে পর্যন্ত আমাদের কত ইঞ্চি ডিফারেন্স থাকে, গ্যাপটুকু। তো ভিউয়ার্স, আমরা দেখছি এখানে 3 ইঞ্চি গ্যাপস আছে। তো এটা অনুযায়ী আমরা উপরে সেটিং করতে দেওয়া। এবার চলুন দেখি কীভাবে মেজারমেন্ট করতে হয়। পেন্সিল, আমরা এখানে এই দেওয়ালটাকে বেছে নিয়েছি। তো এখানে এভাবে রেখে আমরা এই ওয়াটার লেভেল দিয়া আমরা আরেকটা মাপ দেবো। মেজারমেন্ট টেপ দিয়ে আমরা আরেকটা মাপ দেবো। সেটা হচ্ছে আমাদের পাইপের দূরত্বটা। এই জায়গায় একটা হোল হবে, সেই হোলের মিডিলটা একটা কাট দিলাম এবং এখান থেকে আমরা এদিকে 1 ইঞ্চি নেব এবং এখান থেকে এদিকে 1 ইঞ্চি নিয়ে আমরা স্কোয়ার
স্প্রেডটি লাগানো হয়ে গেছে। এখন আমরা 2.5 ইঞ্চি বা 2 ইঞ্চি হোলটা করে নেব এবং সেক্ষেত্রে আমরা 6.5 বিটটা চেঞ্জ করে 6.5 বিট চেঞ্জ করে 12 বা 13 একটি ড্রিল বিট লাগাবো এবং সেটাকে এখানে ছিদ্র দেব। আমাদের ডিল করা হয়ে গেছে এবং হোল করা হয়ে গেছে। তো আমরা ইনডোর থেকে যে আউটডোরের লাইনটা বের হয়েছে সেটা আমরা এদিক দিয়ে দেবো। আর আমাদের হোলটা করার এদিকে একটু ভাঙার কারণ হচ্ছে এখানে রড পড়েছে বা ভীমের ভিতরে আমাদের হোলটা পড়ে গেছে। এগুলো দেখেন ইনডোরটা কীভাবে ঝুলাতে হবে। দেখলেন আমরা কিভাবে ইনডোরটা সেটিং করলাম। তো ভিউয়ার্স আমরা কিভাবে দেখলেন আমরা ইনডোরটা সেটিং করলাম। এখন আশা করি ইনডোর সেটিং নিয়ে আপনাদের আর কোনো বুঝতে সমস্যা নেই। এখন আমরা বাইরের আউটডোরটা সেটিং করব।
হ্যালো ভিউয়ার্স, এরকম একটি এলএনজি দিয়ে গ্যাসটিকে ছাড়তে হবে। এভাবে ঢুকিয়ে এদিকে চাপ দিতে হবে। চাপ দিলে গ্যাসটি লক খুলে আসবে। লক খোলার পরে আমরা সাবানের ফেনা দিয়ে এভাবে গ্যাসটিকে দেখবো যে কোনো জায়গায় লিক করে কিনা। আমরা এভাবে দেখবো কোনো জায়গায় লিক করে কিনা। আমরা 4টি জয়েন্টে দেখবো। আমরা 4টি জয়েন্টে লিকটা চেক করব। তো ভিউয়ার্স, এখানে কোনো লিক নেই। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে ওকে বলে চালিয়ে দেবো। এখন আমরা এই জিনিসটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দেবো। দেওয়ার পরে এসিটাকে অন করে দেব। এই ক্যাপগুলো সুন্দর করে লাগিয়ে দেবো আমরা, কারণ অনেক ক্ষেত্রে এখানে গ্যাস জমাতে গেট বাল্বটা নষ্ট হয়ে যায়। গেট বাল্ব নষ্ট হয়ে গেলে এদিকে গ্যাস লিক করে। তো সেই কারণে এটা আমরা সুন্দর করে টাইট দিয়ে দেবো, যেন নষ্ট হলেও গ্যাসটা বের হয়ে না যায়। আমাদের কাজ শেষ। আমরা এটাকে এখন সৌন্দর্য করে গোছাবো জিনিসটাকে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে ইনডোর আউটডোর কীভাবে লাগাতে হয়। তো আশা করি যে ইনডোর আউটডোর সেটিং করতে আপনাদের কোনো প্রবলেম নেই। যদি কারো প্রবলেম মনে হয় তাহলে আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন এবং স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আর আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে একটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।